Hello, ladies and gentlemen. Your Excellency, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation, Francophonie of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Therese Wagner, just finished the meeting of the Security Council, and she's ready to make a presentation and receive questions from you. Your Excellency, you have the floor. So I was supposed to say good afternoon, but it's good evening. Ladies and gentlemen of the press, today I address the UN Security Council on the grave situation in the Democratic Republic of the Congo for the second time in 48 hours. We are at critical juncture, and I felt it was my duty to reiterate on behalf of the government and the people of the DRC the urgent need for decisive action by the Council. I welcome the fact that the Council has recognized Rwanda's responsibility for the violation of our sovereignty and our territorial integrity, as well as the violence currently unfolding in Goma. However, words have not been enough to end the human suffering and the aggression and onslaught on Goma. It is now time for the Security Council to act. Millions have been displaced, thousands are trapped in the besieged city of Goma with restricted access to food, water, electricity, security. Countless lives have been lost. Enough is enough. Rwanda cannot be allowed to continue to act with impunity, and I therefore called on the Council to act in defense of the principles of multilateralism and international law. The DRC welcomes the decision by Germany, not a Council member, to cancel its planned meetings next month on development aid with Rwanda and to urge Rwanda and the M23 to withdraw their troops. This is an example of the kind of action that we are calling for the rest of the international community to take, whether they are Council members or not. The Security Council should take note. They cannot remain silent or inactive any longer. As I stated in the Security Council today, we demand 5 immediate actions, very actionable and very precise. Firstly, the unconditional withdrawal of Rwandan troops from sovereign Congolese territory. There is no path to sustainable, peaceful resolution without this crucial step. Secondly, it is imperative that the Council introduces sanctions targeting the command structure of the Rwandan Defense Forces to undermine its ability to wage war against the DRC and its people. Thirdly, the introduction of an embargo on Rwanda's illicit exploitation and exportation of mineral resources in the DRC will stem the financing of this aggression. As a reminder, the United Nations Group of Experts report, the last one, indicated that over 150 tons were illegally mined on a monthly basis and exported by Rwanda under the label of Rwandan minerals. Thank you. Fourthly, we are calling for the suspension of Rwanda as a contributor of troops to UN peacekeeping missions. We need to end the double standard, where Rwanda is able to contribute to UN peacekeeping forces while its troops kill members of the MONUSCO mission and the SADC mission. In less than 4 days, over 14 peacekeepers were killed, and this in absolute impunity. Finally, there must be total transparency in arms transfers to Rwanda in order to stem its ability to stoke further violence. This aggression... Okay. The tech, icyo dushaka kumva ni ibi bitanu avuga ko yasabye Loni gukora icyambere. Harimo igikaze cyo kuvuga ngo u Rwanda ntirugomba kongera gutanga ingabo mu muryango w'abibumbye. Reka tugende ingingo ku yindi. Yatangiye avuga yuko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo. Ibyo byaje bikunze ibyo ngibyo sasa. U Rwanda rwo ruvuga ko nta ngabo rufite muri Kongo. That's one. Icya kabiri, u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, sibyo, no gushyiraho umucyo yuko rugura intwaro kugira ngo rucibwe imbaraga, sibyo, rutazongera kubarwa. Arakanu bansuka ugashyiraho clarification. Okay. Uyu ni uri kuvuga cyawe n'umusemuzi. Niwe avuga igifaransa cyiza n'icyongereza cyiza. Kuko yize Harvard. Oya aravuga icyongereza cyiza yize Harvard. Yize Harvard, yes. Niwe avuga icyongereza n'igifaransa avuga igifaransa cyiza. Yongeramo yuko u Rwanda rugomba, sibyo, gufatirwa mbarwa ku mabuye y'agaciro yarwo. Avuga ko rwiba muri Kongo, nuvuga ngo amabuye yanduye, sibyo,
ko rwose ibyo ngibyo iri ni iturufu Kongo yakoresheje guhera kera igaragaza ko u Rwanda nta minerale n'imwe rugira. Ariko my dear, mwibuke yuko u Rwanda rwasinye amasezerano na Union Européenne yo gucukura amabuye muri minere z'u Rwanda. Ibyo ni icyo gihe Kongo yabaye ya mbere gusakuza ivuga ko yo kujya gusakuza ayo mabuye ngo ntayo ari aya Kongo bazaba kugurisha. Union Européenne babwira yuko bigaragara ko bizwi ko kuva na kera u Rwanda rucukura kandi n'ubu ibyo byo ntabwo tubitindaho. Biragaragara ko ibi ngibi ubwabyo ni tarnishing, smearing n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Reka dukomeze ku kindi. Avuga yuko u Rwanda rukwiriye kuvanwa burundu, sibyo, muri misiyo za Loni mu bihugu bitanga ingabo zo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, kugira ngo rudakomeza ati ntabwo byumvikana ukuntu waba utanga ingabo mu muryango w'abibumbye ugahindukira ukica izindi ngabo z'umuryango w'abibumbye n'izindi ziri mu butumwa bw'amahoro. Hanyuma harimo n'akandi yavuze yuko hakwiriye gufatirwa ibihano structure y'ingabo z'u Rwanda kugira ngo zicike imbaraga burundu. Ubwo ni ambargo kuri command structure. Iyo uvuze command structure uvuga iki? Uvuga abagaba bakuru, uvuga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi rero ubwabyo ni ibintu wenda twakenda kumva nanone yarabe ko bagomba no gutegeka u Rwanda gukura ingabo zazo. Ibyo nabivuze vuga ko u Rwanda ruvuga ko rutagira ingabo muri Kongo. Ibyo ngibyo ni statement igira ngo ihoraho, ariko akibanda cyane kuri UN group of expert. Mperuka kumva nyakubahwa perezida wa Repubulika avuga yuko ibintu bakora ubwabyo biteye agahinda, we atemera at all ko ibintu bihari biri biased, they are manipulated n'ibindi nk'ibyo ngibyo, basa nkaho ari porte parole cyangwa se ari abavugizi ba leta ya Kongo kubyishaka kumvikana. Ndabibutsa kuri ibi ngibi byose. Hanyuma hano yongeyemo kuvuga ati twebwe atari ko se kwiyoroni, sibyo, tuyizi akanama kabari tukazi ko kujya ukazafata ibyemezo katajya kabifata. Ni umunyamakuru wambaje hano sinjibona nibirebire sinabigarukaho. Aravuga ati urebye to bakoreshaga birakwereka ko habayeho impinduka, ubu bari tayari nibatabikora amateka azabibabaza, sibyo. Noneho mutabaruka hano dushaka ikintu twibaza. Kongo ifite uburenganzira gusaba ibyo igomba gusaba, sibyo. Ariko icya kabiri hari ikintu kimwe, mu gihe ibi bingibi bizaba ikibazo, bizongera kuba ikibazo. Ngira ngo ejo hari ikintu cy'igitekerezo nigeze nanditse, sibyo, nakigusomera nubwo nabonye cyaragize backlash, ariko nandikaga direct, sibyo, mu buryo buri direct. Hari umuntu wasobanuraga ibyo muri Kongo, sibyo, umunyafrika y'epfo, na nsa nkaho nsubiza, sibyo. Nubwo nabonye harimo n'abantu bagaragara ko byinshi batabizi. Navuze ngo dear South Africans, sibyo, uyu ni gihe wabyanditse. As you mourn your soldiers who have lost their lives in the Democratic Republic of the Congo, ngo mugiye mukiri mu kiriyo cy'abasirikare banyu baguye ku butaka bwa Kongo, let us reflect on the complexity of the situation. Reka turebe kubiki ku buryo ikibazo kiri compliqué, sibyo, gukomera kw'ikibazo cyo muri Kongo, sibyo. It is essential to respect Rwanda's security concerns if you aim for lasting peace in the region. Wena mushaka aba amahoro mu karere, uravuga ngo it is essential, ni ingenzi, sibyo, kubaha impungenge z'umutekano w'u Rwanda, niba hakenewe umutekano warwo, niba hakenewe amahoro arambye, sibyo. Congolese politicians must also act responsibly, urumva, in addressing the ongoing crisis. Abanyapolitike ba Kongo nabo bagomba, sibyo, gufata ikibazo bakagikemura mu buryo bakafata responsibility y'ibibazo bihari, sibyo, muri Kongo. The challenges, aha kandi ashaka kumva ko no hantu ukishije cyane, the challenges in the eastern DRC are not a South African Development Community SADC issue as it is for the East African Community EAC. Wewe byanditsura nabi
ihindura ni ukuvuga ngo urumva challenge se navuga iki kibazo rikambirezime iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ntago cyakabaye n'ikibazo cyane bitewe na geographic ntuza location ya Eastern Congo kuri SADC kurusha uko cyabe ikibazo kuri ku muryango wa Afrika burasirazuba ubwo urumva icyo nashaka kuvuga hangaha kuko hano byari birimo SADC barimo bagana bati Ramaphosa aravugisha Kagame kubera iki bakohereze ramforo ikajya kurasa kare agahugu gato katumenyera ndakomeza kuri byinshi urumva it is vital to consider the border regional dynamics and the potential implication of their deployment. Ni ngombwa sibyo kureba imiterere y'imipaka urumva ndetse no gutekereza uburyo hashobora kuba deployed haba kuri Kongo cyangwa se n'ibihugu bituranye n'iyo mipaka biturutse kuri security concerns. Dukomeze hano hasi nsa nkaho mfata umwanzuro wa nyuma. Together let us advocate for informed dialogue and responsible action from all parties involved, striving for the peaceful resolution that prioritizes the safety and rights of all communities in the region, more than thinking of a military solution. Ibyakurikiyeho harabashimye harabavuga bati exactly that I think should be abandi bati but DRC is in the SADC abandi bati hazibazo byinshi uyaza kuvuga hari n'uwavuze ati DRC issue is a South African issue urabyumva neza DRC is a member of SADC yes displaced Congolese do not flood Rwanda they flood South Africa and that invokes our interest. South Africa must send serious weapons like Loiteka and Rivok, not the weapon that are engaged at the moment. Sibyo? Naba harimo kuganira ndamusubiza ndamubwira you don't understand the core of this problem. Do you know how many Congolese in EAC member states uzaba Kongomani bari muri ibi bice bya East Africa uko bangana? Uko yasubizaga ko ikibazo cyose bagiye bajya muri Afrika y'Epfo ko aribo no ndamusubiza do you even know where the Eastern DRC is kuko uburyo yasubizaga mu wabonaga ariko atekereza ko ari nka wenda ari nka Botswana wenda sibyo ndamubwira do you know urumva do you know what FDLR that is urambabarira kuri no ngingo fighting shoulder to shoulder with SNDF is Sibo wabuzi neza iyo FDL Rwanda ifatanije na nizo ngabo za SADC icyari cyo urabyumva neza ndabwira please stop your fantasy hazundi it is also in EAC and the EAC should be more concerned than SADC uyu mugenzi wa mwandikiraga sibyo uyu ngo aravuga ngo hano hazundi ngo Rwanda's goal of expansionism wumve ingenga bitekerezo ageze ngo impamvu z'u Rwanda zo gushaka kwagura urumva imipaka yarwo will not stop with the DRC ntago bizagarukiye muri Kongo gusa Kagame will extend his agreed and wickedness to other neighboring countries as well. In the 21st century, there should be no room for African traitors that enrich Western powers by violating their neighbors. May God comfort all the souls lost to this war. Hano wumve rero ikintu gishekeje. Iyi niyo mpamvu nkagusomeye. Iyi niyo turufu abakongomani b'Kinshasa ejo byiriwe kuri televiziyo nyina nari kwerekaga bavuga ngo ni jour de soutenir de FARDC bakangurira abantu sibyo kujya gutwika no kwigaragambiriza imbere y'ambasade z'ibihugu by'i Burayi bavuga yuko ari abagambanyi. Iya mbere bavugaga ni y'Ubufaransa ko abafaransa ngo bohereje indege za Karugenye ngo zikoreye intwaro ngo zaje gufasha M23 na RDF ngo gufata Kongo. Seriously ibi bintu bivugirwa kuri televiziyo y'igihugu ngira ngo narabikweretse urabizi cyane
naye nabyumva abantu bamwe baririmba bavuga amagambo atukana cyane cyane umuyobozi w'inaha baravuga bati abafaransa ni abatretre sibyo barangije bahita bajya ku babirigi sibyo barangije bajya kwigaragambiriza ku abanyamerika benya bafite abasirikare benshi ntibashoboye gutwika barabwiye bati turabarasa shoot to kill kuko nabari bahibonaga ari nk'amayibobo sibyo noneho bahita bajya kuri ambasade y'Ubugande baratwika iyo u Rwanda bayitwitse bazi ko ari inzu ariyo leta y'u Rwanda kumbe ni inzu y'umuhindu u Rwanda ngo rwakodesha kuko u Rwanda ntabwo rugikorerayo urumva barafata amakuru ahari uwanyuma yavuye kwa gatanu ushize yari n'umwe gusa wari uhasigaye urumva barafata baratwika bajya kuri ambasade y'Ubuyapani barakomeza bajya kuyakenya ni Uganda bavuga bati rero bati ntimureba ni Ubufaransa yewe batwitse abafaransa bati mwe sinakubwiye ko kuko minisitiri w'abanyamahanga w'Ubufaransa yabyamaganye baramusubiza ati tok aha rero niho ubonera kuko ibyo Loni iri mu gutekereza byose baganira nibareba ikibazo cya leadership muri Kongo n'uruhare rwabo mu bibazo nk'ibi ngibi na propaganda y'urwango no kudiviza abaturage no gukwirakwiza intwaro mu baturage ibi bibazo bihari byose ntawe ushaka kubiganiraho. Ese niba koko igihugu nka Kongo gishobora gufata abantu bose abaturage imitwe y'amabandi harimo n'abarwanya leta y'u Rwanda bakabagira reservist bakabaha intwaro ku butaka bwabo, muratekereza yuko igihugu cy'igituranyi cyo security yayo irabihagaze gute? Ni no mpamvu ndandikira bari abantu twaganiraga bo kuri no radio yitwa yo muri Afrika y'Epfo televiziyo nababwiraga ko hagomba gutekerezwa kuri security concerns sibyo na border dynamics. Icyo mvuga ni iki rero ni ukuvuga ngo iki kibazo ntigishoboka na rimwe kuba cyabonerwa igisubizo bitanyuze mu nzira ya diplomasi hatabayeho ubushake bwa politike bwo kwemera uruhare n'intege nke za buri wese mu gukemura ikibazo. Ikibazo mfite rero mbere yuko mbaze kuba reka nyikubaze kuba biriya bihugu byose byari muri iriya nama byagiye bigaruka ku ngingo yo kuvuga ngo u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo special force rukura ingabo zarwo special force ku butaka bwa Kongo ngo kandi ubusugire bw'igihugu cya Kongo bwubahirizwe kurumva niba bava gukura ingabo bakanongera gushimangira ubusugire n'u Rwanda tujuru babwira. Hanyuma ukongera ibyavuzwe n'uyu munyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ubanye n'amahanga uyu mushya wavuze ko yavuganye na Perezida Kagame akavuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ibi nta kintu bigukanzeho? Icyambere nta kintu ndi bwikange na gito. Icyo impamvu ntari bwikange ni iyi, nta declaration twabonye uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. ariko experts ba UN barabivuze. Expert ba UN urabana bisubira niyo mpamvu bose bagiye basubiramo. Buretse gatoya expert ba UN ngira ngo ntago mwahwemye kumva leta y'u Rwanda yamagana raporo zabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byabinyuze mu muvugizi wa mavugira leta y'u Rwanda, byabinyuze mu hagarira Rwanda muri UN, byabinyuze no muri president w'igihugu. So icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri sibyo uyu munsi wa none nta muntu n'umwe uhakana yuko Kongo idafite ikibazo cy'umutekano ndetse idateje n'ikibazo ibihugu by'ibituranyi kubera ubuyobozi budashobora kwasira security. Nicyo navuze border dynamics sibyo, bafitanye ikibazo cy'umutekano na Uganda sibyo, ADF bafitanye ikibazo cy'umutekano n'u Rwanda kubera FDLR n'indi mitwe yose iriyo sibyo, bafitanye ikibazo cy'umutekano ku ruhande rumwe ngira ngo n'u Burundi sibyo, kubera za Red Tabara n'ibindi. Ibyo byose urabireba, iyo ntago ari situation ushobora kuvuga yuko wajya gukondeminga igihugu kimwe. Ibi by'u Rwanda uko byatangiye ngira ngo ibintu byabaye byescalatinze naho ubona double standard byescalatinze bitewe n'intambara y'amagambo cyane cyane yabaye mu matora Bwana Kisekedi arimo kwiyamamaza yo guhindura regime change, kuvana ubutegetsi bw'u Rwanda kuza kudebarasa nko gukuraho umwanda, kuza kumva yuko amaherezo umuntu ufite imitekerereze yahitirera agomba kugenda. Ibyo byose aba bantu bose ntago babonye ko ibyo bintu bwabyo ari ubushotoranyi bukomeye cyane bushobora guteza n'icyo kibazo, ariko ibyo bikavugwa banabizi neza ko FDLR iri muri Kongo ikorana na Kongo nkuko group of expert bivuga iri armed bazi, bikaza bigahura n'amagambo avugwa n'umuyobozi w'igihugu kimwe. Utekereza yuko ubundi aho ngaho ubwabyo ibyo bihatsike. None se buretse gato buretse reka turebe iki icya kabiri. Uyu munsi wa none aba bantu birengagiza yuko
iyo M23 n'abandi bakongomani ari abakongomani bafite uburenganzira kuva ngo bagende barajyahe. That's a simple thing. Nyine ikibazo iyi M23 wowe urabivuga uti n'abakongomani sinshaka kujya kuri M23 nyine ikibazo kankubaze kuko nibo bafite goma barayifite goma ndetse no muri iyi nama twabonye bavuze ko bategetse M23 kuva igoma ubwo byo babiganire ariko byavuzwe ariko reka wemera ko iriya nama ikomeye reka nkubwire nyine reka kuko ibyo uri kuvuga ndi kubyumva ariko reka tuvuge ibyavuzwe n'abayobozi muri iriya nama kandi ikomeye ko ni inama y'umuryango w'abibumbye bavuze ngo M23 igomba kuva igoma twebwe ziriya nama twarazibonye nyinshi reka nkubwire umva ko hava no kutahava na appreciation yabo ngiye nago ndumuvugiza wa M23 siko n'ubundi barubuze n'abakongomani barahava ntibahava ariko niba bafite ubwenge nakubwira nabagira inama yo kutahava icyo ni kimwe. Icya kabiri banza bumve ubushize barahavuye icyakurikiyeho niki erega UN nayo igomba kureba bave mu bintu eske ikibazo barashaka kugikemura cyangwa bashaka kukigira kirekire. Icyo nicyo kibazo kiraza nacyo yes muri iriya nama abavuze bose yaba abashinwa yaba Korea yaba Pakistan yaba Amerika yaba Denmark yaba nde bose abavuze hariya bakondanye bivuye inyuma umuntu wese wagize uruhare mu kurasa ingabo z'umuryango w'abibumbye. Bavuga ko uwabikoze wese agomba kubiryozwa imbere y'amategeko mpuzamahanga. Iriya ni intambara mu ibi ngibi urabyemera ko hari abantu bazabihanirwa? Ibyo ngibyo reka nkubwize ukuri nese bazagera bavuga ngo ari intambara. Buretse gato umuryango w'abibumbye mandate yawe irazwe sibyo irazwe yo guproteger abasivili ariko umuryango w'abibumbye yuje kwivanga sibyo muri internal conflict uraraswa z'abaturage ushaka kwigira wivanze n'ingabo za leta barwana bega kwa bega sibyo niba muri extended ntabwo isasu rizareba ngo wowe nguru wa MONUSCO ibyo bazabyisobanuza nuko bazisobanura. Please that time will tell. Reka tukomeze ku kindi no please wikitaruka time will tell we kugitaruka uwo muryango w'abibumbye uvuga nta sijuvuga wabona nawe wabonye ubivuga uriya reka nkubwire nta jambo reka nkubwire bari they are useless reka ndanabivuga ntacyo bamaze iyo baza ko bafite icyo bamaze kandi ubwo Kongo yarigeze hano uyu munsi noneho rero barakimaze guko bamaze gutegeka M23 kuva hari irahava ntihava yahavuye uhinga habe kubya byose bayitegeka reka nkubwire M23 nahavuye yaba yasaksidinze mbase gute kuko ubu bushobozi bw'ikizikare cya Kongo gukora intambara gukora intambara no kongera kweginga intambara bwagabanutsweho 80%. Ubu Kongo ntabo ndagaruka nkubwira uburyo M23 ishobora kuba yasenye military capability ya FRDC FDLR n'abandi bose na takataka zose. Dukomeze banashatse bavuga bati we are pulling out kuko ubu ngubu nta menace nta bushobozi na buke leta ya Kongo ifite bwo gukora intambara nkuko byari biri muri wo plan yayo. None si intwari ifite